Bismillahirrahmanirrahim. This is your cash book within which is we are dealing here with 3 column cash book for the board perspective, which is very commonly dealing topic. Most of the time it is repeatedly the cash book, or sometime if cash book are not included, then petty cash book will be included simultaneously. It is today we are dealing the cash book which is related or based upon 3 columns. So in yesterday class I told you that what is the main difference between single column, double column and 3 column, and we have done even practicing also. So again I'm giving you the description for the 3 column. There in 3 column we have one special column that will be your discount column, and your discount columns are, if it is on the debited side or the receipt side, it will be your sales discount, and if your discount column is on credited side, it will be your purchase discount. Now proceed towards your questions. This is related to the overdraft, the topic which I taught you. As you all can see the different questions which we have already discussed, I will make it in large, hope so it is clear to everyone. Yes, first of all, the following transaction, you people can take the screenshot of the question, so that will be more easier for you to go through the questions, because all such topics are included in your test. Whenever I means giving you the concept of cash book, it is included a simple concept also and a concept of overdraft also. Okay, so you have to go through both the strategies of solving the cash book. Number one, we have the following transaction for the month of January 31st, 2001 of H. Ahmad. So the name of the firm which you will write at the top of your cash book is Ash Ahmad, then cash book, and then you will write month is January for the month of January 2001. ठीक है, सो हमेशा जब हम टॉप पे अपने शो करते हैं कैश बुक को मेंशन करते हैं, तो इन कैश बुक एट द टॉप वी ऑलवेज राइट the name of the person, then cash book, then for the month of, and then a specific month which is given, that is your January. कैश बुक आपकी मंथली बनती है, याद रखिएगा, ठीक है. सो सम टाइम इन MCQs they will ask you that whether your cash book is on annually, semi-annually, quarterly or monthly, so that you have to choose the best option in which you have to mark monthly. Okay, then we have the January 1st, the balance as cash and balance at bank. Here the balance at cash is 40,000, which should be recorded in the receipt side cash. I'm requesting my students that you all have to keep your manuals with you so that you can solve the question right now in the class. सिर्फ आप लोग मुझे सुनते ना रहे हैं बेटे, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिएगा. ओके, so you all must have your manuals with you. The format of cash book, it is already given in your manuals, which I give you, or if you don't have the format, then you can draw the format of cash book in your separate registers of accounts. Okay, wait for a while. Towards the question now, if I talk about the balance, only for the balance of cash, it will be on the receipt side cash balance, then balance at bank. Here they have used the word overdraft. Now what is the overdraft? As I told you before also, what is your overdraft? Overdraft is basically nature is loan. Overdraft की nature क्या है? Loan है, जो कि कौन देता है? Banker देता है. Wait. Banker to customer. Yes, basically whenever we talk about the word overdraft, its nature is loan, which is by the banker to the customer. And if I talk about the overdraft nature, the overdraft is the drawing out from the bank account. सही है. So हम जब बात करते हैं अपने ओवरड्राफ्ट की, सो ये आपकी ड्राइंग्स होती हैं एक किस्म की, क्योंकि आपने बैंक से एक्सेसिव पैसे चार्ज कर रहे होते हैं. ड्राइंग आउट द drawing out from, it's not exactly from the bank. Okay, yes, and then overdraft is credit balance in the books of enterprise. इसका main another concept क्या है? It is your credit balance.
ये कंटेंट आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा बेटे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बेसिकली द ओवरड्राफ्ट इट्स योर लोन विच इज by the banker to the customer. Then bank overdraft is the drawing out from the bank account of more than what has been deposited in it, okay, whatever we have deposited. And if I talk about where we have to record it, we always record it on the credit side. So in the books of any company or any proprietor, and the debit balance in the bank book, you can see the bank statement. So this is the important point about the overdraft. It is your credit balance or negative balance. That's why we are recorded in your credited side on the payment side. Okay, now I proceed towards the next point. Yes, received for cash sales. The receipt for cash sales means you have received the money from cash sales. Now where we have to record it, we have to record that it is your sales by cash, and you have to record it in the receipt side cash column. Clear? So it is very easy. No need to be, it is basically your cash sales, and the word receipt, it shows it should be on the receipt side. Then next I have received a check of 15,000 from Bashir. Okay, I received a check. हमने क्या receive किया है? Check receive किया है 15,000 का from A Bashir and deposited in the bank. Okay, and allowed him discount and settle his account with 16,000. मेन जो टेक्निकल पार्ट है वो क्या है बेटे, हमने चेक रिसीव किया है। अगर सिर्फ चेक रिसीव होता है तो हम कैश कॉलम में लिखते हैं, बट अगेन दे यूज द वर्ड डिपॉजिटेड इन द बैंक। इट मींस रिसिप्ट साइड के आपने बैंक कॉलम में अमाउंट लिखनी है। जितने का हम चेक रिसीव करते हैं 15,000 का, उसको हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, 16,000 को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, एंड देन जब आप 16,000 में से 15 को लेस करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1,000 विच इज़ योर डिस्काउंटेड वैल्यू। यहाँ पर तो आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है उन्होंने, पर यूजली अगर आपको गिवन ना हो डिस्काउंट की वैल्यू तो आप इसकी जो अमाउंट ऑफ सेटलमेंट है उसमें से माइनस करके कैलकुलेट कर लिया कीजिए। ठीक है, ओके जी। Then Mr. Ali settled his account 18,000 after a discount of 3,000 was allowed by H. Ahmad. Now Mr. Ali is settled his account, and how he is settling his account by 18,000, okay, after a discount of 3,000. अब उन्होंने कहा है मिस्टर अली ने अपने अकाउंट की सेटलमेंट करी है लेकिन 3,000 का डिस्काउंट दिया है। He made his payment by check which is deposited in the bank। मीन्स हम लोग कौन है, एच अहमद हैं, हमें मिस्टर अली ने पैसे दिए हैं। ठीक है, और मिस्टर अली ने हमें कितने पैसे दिए हैं, 18,000 देने थे और उन्होंने हमें पे किए हैं 3,000 डिस्काउंट के बाद, दैट विल बी योर 15,000। ठीक है, तो जो अमाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे वो 15,000 की अमाउंट होगी, 3,000 आपका इसमें डिस्काउंट होगा। ठीक है, अब अमाउंट जो कि आपने मिस्टर अली से ली है वो डेफिनेटली आपके लिए रिसीवेबल हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी योर रिसीवेबल amount from Mr. Ali, and simultaneously he said that he paid this payment by check and deposit into bank। तो definitely आपके receipt के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगी। I repeat once again, this transaction, it is a good transaction. You need to highlight this. Mr. Ali settled his account 18,000। Mr. Ali ने अपना जो भी अकाउंट था वो सेटल किया है। बेसिकली हम लोग एच अहमद हैं। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3,000, और डिस्काउंट कितना दिया है 3,000 का। ठीक है, वॉज अलाउड बाय एच अहमद। इसको एच अहमद ने कहा कि तुम 3,000 रुपये मुझे नहीं देना, लेकिन और टोटल कितने देने थे 18,000। ठीक है, he made his payment by check which deposit into bank। क्या ही का यहाँ पे जो वर्ड है वो ही है, एम अली मेड हिज पेमेंट बाय चेक। ठीक है, एम अली ने पेमेंट करी है चेक के थ्रू, जो कि डायरेक्टली डिपॉजिट भी हो गया एंड डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डेट। सो वी विल रिकॉर्ड इन द रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम। Clear? And the amount which will be recorded is 15,000, and in discount we will write 3,000, which is already given. Okay, then on 10, paid creditor Mr. M Yusuf 12,500 by check। Again check से पेमेंट हुई है,
पेड है, इट मीन्स योर पेमेंट साइड, पेमेंट बाय चेक, एंड रिसीव अ डिस्काउंट 500, डेफिनेटली पेड साइड पर है, डिस्काउंट आपको मिला है, सो दिस डिस्काउंट विल बी योर परचेज डिस्काउंट फॉर फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 13,000। टोटल पेमेंट का कितनी करनी थी मिस्टर यूसुफ को? 13,000 की पेमेंट करनी थी, उन्होंने पेमेंट करी है 12,500 की, 500 आपको डिस्काउंट मिला है। सो पेमेंट इज डन बाय चेक, डेफिनेटली आप पेमेंट साइड के, क्रेडिट साइड के बैंक में 12,500 रिकॉर्ड करेंगे एंड योर परचेज डिस्काउंट विल बी 500। Clear? Okay. Now I proceed further. Paid check into bank received earlier. हमने एक चेक की पेमेंट करी है जो कि received earlier था. It means how we are paying. Again, the word paid is over here, and we are paying what? We are paying check into bank. ठीक है, हमने हमने पेमेंट करी है चेक की जो कि बैंक से हमने पहले ही रिसीव्ड कर लिया था, तो वी विल रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड कैश कॉलम। ये अपने पास नोट डाउन कर लें। दिस इज द फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन यू पीपल वर डीलिंग विद। दिस इज योर पेमेंट साइड कैश कॉलम बिकॉज पेड चेक इनटू बैंक रिसीव्ड अर्लियर। It means what? That you are paying a check in the bank which you have already received before the time. Okay, so this will be your receipt, sorry, this will be your payment side and in the cash column. ये ठीक है, हमारे पास फर्म से जो है बेसिकली कैश को हम लिखेंगे कि कैश जा रहा है, क्योंकि ये वो चेक हम पेमेंट कर रहे हैं जो कि हम बहुत पहले रिसीव कर चुके थे। क्लियर है? Okay, then we have another point of view is paid wages by cash. Again, wages is your expense. We are doing payment for your expenses. It is payment column, and then cash side. Okay. Then we have draw cash for personal use of proprietor. जहाँ भी आपको proprietor का word नजर आया करे कि वो personal use of proprietor है, तो इस entry को kindly omit कर दिया करें, नहीं record किया करें, because in the last class we have also done from his own pocket by the proprietor. जो proprietor हमारे पास drawings कर रहा होता है for personal use की, उसको हम drawings के तौर पे mention ज़रूर करते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो वो एक सीक्वेंस होगा, लाइक यू कैन मेक इट रिकॉर्डिंग बाय ड्राइंग्स। ठीक है, आप इसकी ड्राइंग्स की रिकॉर्डिंग करें अपने पास। अगर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट होता तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। yesterday I have discussed with you कि cash for personal use of proprietor from his own pocket, so from his own pocket होता है तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, but here they have mentioned cash for personal use of proprietor, so हमारे पास amount जा रही है 1,000 which will be deal as your drawing, but if it is from the own pocket then no need to record. Clear? Yesterday we have done one transaction with which they have mentioned the proprietor withdrew and from his own pocket, so we will not record that transaction. Then on January 30, the bank draw how much for office use. It means withdrew from bank for office use or business use. This will be your contra entry. Withdrew from bank for business use or office use. We usually record it by, how we are recording, कैसे record करते हैं हम इसको? We are recording it withdrew BCC, wait, BCCB. How we are recording it? Bank in particulars, amount will be in cash column, then payment side के cash column में particulars आएगा, means particulars में आप cash लिखेंगे and amount will be in the bank side. ठीक है, so ये हमारे पास जो BCCB है वो किस तरह है जनाब? over here BC, this is your particulars का bank, amount जाएगी cash column में. This is your payment side का CB, particulars में cash and amount will be in the bank column. So this is your contra transaction. Withdrew from bank for office use. अच्छा जी, withdrew from bank है, so हमारे पास जो amount होगी वो payment side के bank पे record कीजिएगा। Clear है? So this is a very important question. After recording, I would like to ask you
कि आप लोग के इस वक्त CD एंड PD की अमाउंट क्या आई है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. ओके फाइन प्लीज. On transaction number 17, we have a query paid check into bank received earlier. So this transaction will also be treated as your contra entry, and we have to record this transaction as CBBC. So it will be received earlier. अच्छा, the main concept क्या है, आपने चेक जो पेमेंट करी है बैंक के अंदर वो ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके थे. सो आपने इसकी जो पेमेंट साइट है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी. मैं आपको रिसिप्ट साइट की रिकॉर्डिंग भी एक दफ़ा समझा देती हूँ. हाउ वी हैव रिकॉर्डेड, पहले इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ. वी आर रिकॉर्डिंग कैश and then payment will be in your bank column, and then on the payment side we will write in particulars bank, and then amount will be in the कैश कॉलम. ठीक है, ये मेरी आपके साथ डिस्कशन हुई थी कि हमने इसको पेमेंट के बैंक में रिकॉर्ड करना है, सॉरी पेमेंट के कैश में रिकॉर्ड करना है. वी हैव डिस्कस दिस. हमने आपको बताया था कि आपके पर्टिकुलर्स में बैंक एंड देन पेमेंट के कैश में रिकॉर्ड होगा. बट अगेन आपके पास पेड चेक इनटू बैंक विच यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अर्लियर, ये पॉइंट जो है ना, रिसीव्ड अर्लियर, दिस गिव्स यू अ कॉन्सेप्ट दैट इट विल बी ऑलरेडी द मनी विच यू हैव रिसीव्ड. ठीक है, एंड यू हैव टू रिकॉर्ड इट. सो हियर this transaction give you a concept of a CBBC. Okay, cash amount, here you can see the cash amount will be in the bank and bank amount will be in the cash. ठीक है, particulars के cash में, amount जाएगी बैंक में, then payment side का bank, and then amount will be in the cash column. So we have this transaction. मैं एक दफ़ा आप लोग को इसका solution भी show कर देती हूँ. Girls, yes, this payment is done by your check payment. Wait for a while, girls. I will give you the recapitulation. First of all, I was discussing with you that we have balance brought down in the cash column, and then we have bank overdraft which we write on the payment side credited. The second transaction we have cash sales. It will be the sales by cash, we record in the cash column. Then received a check, we have received amount, so इसको हम receipt side पे लिखेंगे और हमने check receive किया है. ठीक है, and this check amount is 15,000 and discount is 1,000. Then on number 5, Mr. Ali, he settled his account, he has to pay, he was paying 18,000. Mr. Ali को हमें 18,000 pay करने थे. Wait for a while. Yes, Mr. Ali has to pay 18,000, but uncertainty, he paid 15,000 and receiving a discount of 3,000. Then we have another is paid to creditor is done. Yes, we have done paid to creditor. Mr. Yusuf, he paid the amount 12,500 and he paid by check. So that's why we recorded in the bank column, and we are receiving a discount of 500. Then we have another transaction of January 17, which I mentioned for CBBC. So this one is your paid check into bank. यहाँ पे हम mention कर देते हैं आप लोगों के लिए. This transaction is CBBC. ठीक है. So we are recording it in particulars cash column. Amount will be in the bank column. Okay. Then in particulars we are recording bank, and amount will be in the cash column. So this is your CBBC. How we are recording CBBC? Cash, amount will be in the bank column. In particulars, it is bank and amount will be in the cash column. Okay. Then we have another paid wages. We are paying expense by cash. So the amount will be in payment side cash. Then we have drawings for the personal use. ठीक है, तो हमने इसको ड्राइंग लिखा है. विड्रू कैश होगा तो पेमेंट के कैश में लिखिएगा, और विड्रू चेक हो तो पेमेंट के बैंक में लिखे. ठीक है. देन वी हैव द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ जनवरी 30. ठीक है, ये आपकी जनवरी 30 की ट्रांजेक्शन है. दिस वन इज ऑल्सो योर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, एंड आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर अगेन BCCB. How we are recording this transaction is BCCB. Particulars के बैंक में, amount will be in the cash column,
and then in particulars के cash amount will be in the particulars का cash, yes, BCCB, yes, in particulars amount in cash, and then amount will goes in the bank, so BCCB. Clear? Now what you have to do, you have to take a pencils, do the calculation for both the sides of cash. आपके पास रिसिप्ट साइड का कैश है 104, पेमेंट साइड का कैश है 42,000. सो ज्यादा वाली साइड पे से कम वाले को माइनस करें, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ बैलेंस CD. ठीक है बेटे? देन आपने बैंक के साइड को पूरा टोटल किया, 15,000, 15,000 एंड 30,000, आपके पास आंसर आया 60. ये वाला बैंक कॉलम है 100,000, 12,500, 4,000. योर अमाउंट इज 116500. अगेन यू कैन सी कि आपका जो है क्रेडिट साइड ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे बैंक जो क्रेडिट है वो डेबिट में से माइनस होगा, पैसे आपके डेबिट साइड पे कम है, तो बैंक का बैलेंस CD किस साइड पे आ रहा है? आपके पास डेबिटेड साइड पे आ रहा है. क्लियर? सब जब आपका बैंक का बैलेंस CD डेबिटेड साइड पे है, देन यू हैव टू बैलेंस CD. टू बैलेंस CD मींस यू कैन रिकॉर्ड द cash column balance CD on your credited side and bank column CD on your debited side. Clear? So जब आप इसको balance CD करेंगे, this should be closed on the other side. या आपने cash के column को close किया है. Clear? और जब हम अपने बैंक के column को close करेंगे तो हमारे पास 56,500, क्योंकि बैलेंस CD डेबिट साइड पे है, so your answer of bank brought down will be on the credited side. Clear? So this is your complete calculation of your cash book, in which I am discussing with you the different contents, that what are those transactions we are recording, the transaction in CBBC, then I am recording another transaction is BCCB. What is overdraft? It is basically a loan which is given bankers to customer. This is for all the necessary part of this transaction. Now at the end, what we have to do, we have to close this cash book with the biggest amount. And कैश की बिगेस्ट अमाउंट क्या थी बेटे? 104. सो हमने कैश को 104 से both the side of 104, this one is 104 and this one is also 104. ठीक है? So both the sides I am using 104. Again बैंक की कॉलम बिगेस्ट कौन सी थी? 116500. तो हमारे पास डेबिट साइड पे भी 116500 आ जाएगा. Is this clear? Hope so. No more further confusions in your mind, and you people are getting the lecture very well. Now if you have any queries or any difficulties regarding the topic, you can ask me freely. This is all for today. One question I would like to give you for your home assignment. Wait for a while, I will show you this question. This is your question for the home assignment. Kindly take the picture. Okay, kindly take the screenshot. This is for your home assignment. You have to do it by yourself. Hurry up girls, take the screenshot of this question. This is the part of your home assignment that you people have to do this question by yourself. Okay, this is the another question of the cash book, but we have to discuss this one. Tomorrow you have your test of cash book, and inshallah after 1 or 2 days it will be a topic will be about to finish, but you have to focus this thing. Kindly go through this question once again because you are doing the overdraft question first time. Thank you so much, and keep practicing, and this is all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.